ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂੜੜੋ ਹਿਓ ਰੇ, ਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਮਾਇਓ। ਟੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਹੇ ਫਾਂਕਿਓ ਰੇ, ਰਹਾਉ। ਕਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੈ, ਬਿਨ ਲਹਿਣੇ ਕੈਠੈ ਪਾਇਓ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋ ਗਾਥ ਵਾਹੂ ਸਿਉ ਲੁਬੜਿਓ, ਨਹਿ ਭਾਗੜੋ ਪਾਏ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ, ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪਰਾਚੁਤ ਮਿਟਿਓ ਰੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਕਾਂਠੜਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪੌੜਿਓ ਰੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਕਾਂਠੜਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪੌੜਿਓ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੁੱਟ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ, ਗਹਿਲੜੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਕੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਗਰਭ ਦਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ। ਗਰਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੜੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਢੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਹਿ ਫਾਂਕਿਓ ਰੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Hukmnama was delivered in early hours of the morning from Sachkhand Sri Harmandir Sahib.
In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals the reality. If everything has come from God, then why we are miserable? Because what God creates is good for us. Why we are suffering? Why there is so much disharmony in the society? At the nation levels, there are disagreements. And Guru Maharaj describes the root cause of all the problems as the garab. Garab means the pride, the ego, selfish nature. Now, question arises, where does this nature come from? The answer is all these passions come from God. Lust, anger, greed, attachments, and ego, these are also created by God and placed in the mind. How do we escape? We know that ego causes trouble. There are so many problems throughout the world. Let it be family level, let it be in the office where you work, at schools, everywhere. The ego causes big issues. And Guru Maharaj has revealed that Garab Gaheldo Mududo Hiore, Hio Maharajri Maya. Everything is created by God, but I feel stuck. How do I liberate myself? And Guru Maharaj has described in the Bani that lust has been given to us by God. Because of the lust, the human race and other living beings, their generations continue. So lust has been created for a reason. But when you cross the boundaries, then lust becomes a crime. Anger. You may question why God created the anger. The answer is simple. The anger is a protection as long as you're protecting yourself against the vices so that you can carry on serving God. Like Guru Gobind Singh Ji Maharaj, in the battlefield, he was very calm. So was Guru Hargobind Sahib Maharaj, who was the sixth Satguru of the Khalsa Panth. Very calm. And Guru Maharaj has recorded that in the Zafarnama, Jabe Ban Lagyo Tabe Ros Jagyo. So anger has been given to me by God. But when someone attacks my faith, there is injustice in the society, then this anger makes me work against it, stand against the injustice, stand against the cruelty. Guru Gobind Singh Ji was hit by an arrow on his waist belt by Hari Chand. Hari Chand was one of the kings. And Guru Gobind Singh Ji Maharaj reveals that with one arrow I finished him off. If God didn't give us the anger, then we won't be able to fight against the evil. But at the same time, anger becomes poisonous when, under the influence of ego, one abuses others, hurts others. Like you might find there are certain people, leaders, they are so full of anger, they abuse their power and end up killing so many people and harming so many people because of their selfish nature, because of their ego.
So anger is good as long as it's controlled. Lust is good as long as it is controlled. Greed. So third passion is greed. Again, because of the greed, we save up for the rainy days. Fourth passion is the moho. Moho keeps us connected to our friends and families. But at the same time, if greed and attachment cross the boundaries, then it is very harmful. Because of the greed, we can upset and annoy our own brothers and sisters. When it comes to inheritance, what happens? Brothers and sisters, they fight with each other, argue with each other, so that they can get the most portion of the inheritance. But that greed has exceeded the boundaries because people do not have the divine wisdom that everyone has to leave all the possessions, all the belongings, including the body in this world. Guru Maharaj has revealed in the Bani, Jo chhadna so asthir kar mana, jo hovan so dur prana. Chhadna means to leave behind. What you are going to leave behind, what people are going to leave behind, they are clinging on to it. They are fighting with their own brothers and sisters. And in their lifetimes, they never use what they have achieved in their life. All the wealth, all the possessions, houses, cars, they are left behind. For the sake of those, you have lost connection with God. You lost the main ingredient of spirituality, which is love. So Guru Maharaj reveals that Hio Maharajri Mayo. Maharaj means Almighty Lord. Mayo means all the materialistic possessions, all the passions, lust, anger, greed, attachment, and pride. They are all created by God. Why did God create pride? Answer is because of the pride, you are driven. It's like a motivation. For example, I want to serve God. This is a positive aspect of pride. Self-determination, self-sacrifice. But at the same time, pride, if it crosses the boundaries, one thinks he is the Lord or she is the Lord. Like Brahma, Vishnu, Mahesh, there are three deities in Hindu faith. Brahma, Vishnu, and Mahesh. They did so much meditation in their life, and God asked them for what they wished. Wish of Brahma was to create new things. Vishnu wanted to sustain, look after, like do a charity work. And Shivji, he took the responsibility of death, killing people. So God granted them their wish. As a result of that, they were worshipped by people in the world because of their powers. And that power, which they were blessed by God, made them arrogant. And they thought, we are God. And Gurbani reveals that fact. Brahma, Vishnu, Mahadev, Tragun Rogi, which home कार कमाई, जिन किए तिसे न चेते बपड़े, हर गुरमुख सोजी पाई. Because of their blessings and powers,
all these Brahma, Vishnu, and Mahesh, they become arrogant. God who had given them power, they forgot that God. Hence, they suffered. So you can see if ego crosses the boundaries, it brings misery and suffering. So Guru Maharaj reveals, God, it is not in my control to live in this world and serve you. I need the blessing of your devotional service. But ego comes in the way. So if you look at the first line, that ego has gripped me so hard, I'm just chasing the material day and night. I'm busy working to accumulate more and more wealth. I'm working so hard to get promotion at work. God, I'm not able to serve you. What a beautiful prayer. So this prayer basically brings us humility. It humbles ourselves down. Here, Maharaji Mayo, everything has been created by you, God. And you know the way out. Tihar nyai mohe fankyode. Tihar means a witch. Mohe means me. Fankyo means swallowed. These materialistic passions are like witch. They have swallowed me whole. Can you see how Guru Arjan Dev Ji Maharaj feels? Because of the Maya, I feel stuck. And there are a lot of people in this world who feel stuck and they are mentally disturbed. And that is why there are mental health seminars and different programs happening, events are happening around the world to deal with the mental health issue. People are disturbed. And Guru Granth Sahib Ji Maharaj gives the solution that you ought to realize and acknowledge nothing is in your control and submit to the Guru, the Almighty God. Kano 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 sad loda bin lehne kathe payore. Almighty God, I'm so engrossed in the material. I feel my life is being wasted. I want more, more and more. Kano means more. Give me more. I have one house, God, I want bigger house. God, I have a small car, I want a bigger car. So I'm working hard to get bigger car, bigger house, get promoted. Kano, kano, kano sad lode. Bin lehne kathe paya re. But without destiny, how I can achieve all my wish list? I can't. So what happens now? When people can't get rich overnight, they do the foul play. There are a lot of people start dealing in drugs. They do the frauds. A lot of people, they make false insurance claims. People claim sick leave when they are not sick. They are doing DIY at their homes, saving money, but they are claiming sick pay as well. That is how ego and greed, when crosses the boundary, people end up being sinful. So Guru Maharaj is saying, I feel stuck. But this applies to all of us. We are stuck in our relationships. We are stuck in the attachment of our family. It's just crazy. Maharajro gath vahu sun lupdeo, neh pagdo pahe sanjoyo re. Now there are a lot of words need explaining. Maharajro,
Almighty God. Goth. Goth means gifts. Vahu so lubdeo. Lubdeo means totally smeared and stuck. It's like stuck in the mud. Neh pagdo, without good fortune. Pahe means fire. Sanjoya means to be burnt. So now meaning becomes simple. Everyone asks God for materialistic blessings. And people are so stuck. No one asks for realization of God and devotional service of God. But people would ask for promotion and more materialistic objects. But Guru Maharaj is revealing that without the wisdom, people are so unfortunate. They are burning in the fire of worldly desires. People are stuck in the mud of material. They can't move. पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तां डूबिए ले. In Rehrasa Bani, every evening we read, God, I feel I'm stuck in the mud. I can't move forward. पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तां डूबिए ले. मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया. Reason, I have forgotten God. I'm drowning. I thought I could achieve something in my life myself, but I was absolutely wrong. So Guru Maharaj is teaching us to submit to God, recognize that God can take us out of the mess and make our life full of joy, full of anand. Sunman Sikh sadhu jan sagalo Tare thare sagale parachat miteore. Guru Maharaj gives the solution that Sikh means Sikhya, the teaching. Sadhu means Guru. Prachat means sins. Sagale means all. So Guru Maharaj is saying that there is a solution that you can get out of the mess. And the solution is if you follow the Sikhya, the instructions and wisdom of the Guru. Study Guru Granth Sahib's Bani. Follow it day and night. That's the only way. Then Guru Maharaj is giving us the wisdom. So what is that instruction Guru Maharaj is giving us? It is in the next line. Almighty God, nothing is in my control. I need the treasure of devotion, the blessing of devotional service. And that is in your treasure, in your gantri, so that I'm liberated from the garbhas, the death and birth cycle. And that is what Guru is teaching us. So Sahasangaji, it happens when you start praying with humble mind. You are set free, you are liberated. And this is the teaching of the Guru. कई जन्म पए कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरम कई जन्म गज मीन कुरंगा. Guru Maharaj is saying, I've been in different lives of insect, a bull, little worm, fish. Mil jagdish milan ki bariya, chirankal eh deh sanjariya. After long time, we have been given the opportunity of this human life, which is a
ladder to get to our Creator. This is the teaching of the Guru. To work towards this goal of union with God, we had to just pray to God with humble mind. So, Satsanga ji, in the history, there have been so many examples where people were overwhelmed by their pride. Guru Nanak Dev Ji was the first Guru and the founder of Khalsa Panth, the Sikh religion. His own sons, Baba Shri Chand and Baba Lakshmi Das, they took it for granted that the Guruship will be passed on to them. But it didn't happen because Guru Nanak Dev Ji Maharaj realized that because of their ego, they won't be able to guide people spiritually. The Guruship was passed on to his disciple, Pai Lehna Ji, who was renamed Guru Angad Dev Ji Maharaj. Similarly, Guru Ramdas Ji Maharaj had three sons, Baba Prithi Chand, Baba Mahadev Ji and Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Out of three sons, Guru Arjan Dev Ji Maharaj had that sincerity, that humility, that obedient nature, that he was blessed to be the fifth Satguru of the Khalsa Panth. But Baba Prithi Chand and Mahadev Ji, who were the older brothers, they were deprived of this blessing because of their arrogance. So how damaging is this arrogance? We can look at the history and it really, really wakes us up. Hitler became arrogant. There are so many examples. The Alexander the Great, he became arrogant, wanted to conquer the world. So where did they end up? Hitler ended up committing suicide. He killed his own family and killed himself. The one who wanted to conquer the world. He could not take insult. Similarly, Harnakash was killed by God himself in the form of nursing because of his arrogance. All these evidences are in the Gurbani, but we need to learn from these. हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छड़ाया. The arrogant Pandits and Brahmins, they had thrown Bhagat Namdev Ji out of the temple, but God taught them lesson. They were thrown out of the temple and Bhagat Namdev Ji was placed in honor inside the temple. So God doesn't like ego. Where there is ego, there is no God. Where there is ego, there is no religion. Religion begins with the compassion and humility. Where there is humility and forgiveness, God is present there. You don't have to go to seventh sky in the heaven to find God. Heaven is where God is, and God is everywhere. Where there is compassion and forgiveness, God is present there. So may Satguru bless you all. The rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है, परमात्मा ने माया भी बनाई है. काम क्रोध लोभ मोह हंकार ਇਹ ਵੀ परमात्मा ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਉਸ परमात्मा ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਟਕ ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੈ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਂਚ ਬਿਖਾਦੀ। ਬਿਖਾਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਿਖ ਤੋਂ। ਬਿਖ ਦਾ ਭਾਵ ਜ਼ਹਿਰ। ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਸ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਮ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਚਾਉ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਮੌਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਬਪੜੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਦਾਇਕ ਨੇ ਜੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਟਲਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਗਰਭ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗਰਭ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਢੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਏ ਫਾਂਕਿਓ ਰੇ,
ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਣੋਂ 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 ਸਦ ਲੋੜੇ, ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਇਹ ਦਾਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਣ ਮਨ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ, थारे सगले पराछत मिट्यो रे। जा को लहनो महाराजरी गांठड़ियो, जन नानक गरबास न पौड़ियो रे। जा को लहनो महाराजरी गांठड़ियो, जन नानक गरबास न पौड़ियो रे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।